Hi friends, welcome to AI.edu.tech. From this video, I am going to start C programming language for the beginners who are searching for the best language or a basic programming language to be learned. C program అనేది it is a basic programming language to be learned because ఇప్పుడున్న లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, ఇప్పుడు జావా, పైథాన్, C++, ఈ లాంగ్వేజ్ ఏవైనా సరే దే ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద బేసిస్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామింగ్. సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తోనే ఇప్పుడున్న లాంగ్వేజ్ అన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. సో సి ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ద బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద బిగినర్స్. మనం ఒక సి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, C++ కావచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా we are easy to understand and easy to code or easy to program. మనం నేర్చుకోవడానికి సి ప్రోగ్రామ్ ఈజీగా ఉంటుంది. సి ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్ని ఈజీగా వస్తాయి. సో సి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ద బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద బిగినర్స్. ఈ వీడియోలో నేను ఇంట్రడక్షన్ టు ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తాను. బిఫోర్ నోయింగ్ అబౌట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో నేను ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నౌ లెట్ us see the introduction to programming. Before knowing about programming, what is a computer? What is mean by a computer? Computer is nothing but it is an electronical device which takes the input and process the data and gives output. Computer and ఏంటి? Computer is nothing but this is a computer. Computer and ఏంటి? మనం కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇస్తాము. ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది అండ్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కంప్యూటర్. Computer is an electronical device which takes the input, process the data and gives the required output. దాన్ని మనం కంప్యూటర్ అని అంటాం. దెన్ కంప్యూటర్కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఇస్తాం ఆర్ కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇస్తాం? మనం కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తామంటే బై సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మనం కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంప్యూటర్కి 2+3 or 2+1 అది అడిగాం. కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఇన్పుట్ అంటే 2+1 ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్పుట్, 3 అని రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. దెన్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరగడానికి మనం ఫస్ట్ కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము. మనకి అవుట్పుట్ రావాలి అంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. సో మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తాము. ఎలా ఇస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2+1 స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తున్నాము. సో ది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం ప్రోగ్రామ్ అని అంటాము. ఓకే, what is a program? Program is a step-by-step instructions given to a computer to perform a specific task and ఆ ప్రోగ్రామ్కి రాసేవారిని మనం ప్రోగ్రామర్ అని అంటాము. సో మనం ఓకే కంప్యూటర్కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం. సరే, హౌ డు ద యూజర్ గివ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ఏ కంప్యూటర్? ఒక యూజర్ ఆర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు? Then let us discuss how the user gives instructions to a computer. See how the user gives the instructions to a computer. ఒక యూజర్ కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే దే నీడ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ బోత్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్కి యూజర్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ 2 persons. There are 2 persons. ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్తో కమ్యూనికేట్ కావాలి అంటే దెన్ దే నీడ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ సెకండ్ పర్సన్. సెకండ్ పర్సన్ మధ్యలో ఒక కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఉండాలి. ఆ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ని మనం లాంగ్వేజ్ అని అంటాము.
Then what is meant by a language? Language is nothing but it is a communication channel. Language is a communication channel between the both persons or two persons. There are two sources. The communication channel between the two sources is called a language. Language అంటే ఏంటి? ఇద్దరు పర్సన్స్ ఆర్ రెండు సోర్సెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి యూజ్ చేసే కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ని మనం లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. దెన్ వాట్ ఆర్ టూ సోర్సెస్ హియర్? మనకు ఇవి చూసుకుంటే అంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్ చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ సోర్స్ వచ్చేసి ఏ యూజర్ అండ్ సెకండ్ సోర్స్ కంప్యూటర్. సెకండ్ సోర్స్, ఫస్ట్ సోర్స్ వచ్చేసి యూజర్, సెకండ్ సోర్స్ కంప్యూటర్. దెన్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి లాంగ్వేజ్ రావాలి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లాంగ్వేజ్? ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. యూజర్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ. యూజర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. హ్యూమన్ బీయింగ్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటివి? హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ ఇలా. దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్. ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ని మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ ఇలా. యూజర్కి తెలిసిన లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్ బీయింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజర్కి అర్థమవుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు కంప్యూటర్, కంప్యూటర్ నోస్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్కి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్ ఈజ్ అ మెషిన్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్? దెన్ కంప్యూటర్కి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? మెషిన్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్కి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్, ఎగ్జాంపుల్ అని కాదు, కంప్యూటర్కి తెలిసే లాంగ్వేజ్ ఒక్కటే ఉంటుంది. ఆ ఒక్క లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు అలా. కంప్యూటర్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. దెన్ బోత్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి, రైట్? ఈ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ యూజ్డ్ బిట్వీన్ ది యూజర్ అండ్ అ కంప్యూటర్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ బోత్ దెమ్. అంటే ఈ యూజర్కి కంప్యూటర్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి మనం యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. ఓకే, కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఇస్తారు? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఏ లాంగ్వేజ్లో రాస్తాము అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తాం. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C++, జావా, పైథాన్. ఈ లాంగ్వేజ్ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. Machine language. What is meant by machine language? Machine language is a computer language and it is in the form of binary language. Binary language is nothing but binary language ante it is in the form of zeros and ones. ఇలా బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే దాంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్, సింబల్స్, అదర్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 and 1 అదర్ నెంబర్స్ ఏవి ఉండవు. జస్ట్ 0, 1, 1, 0, 0, zeros ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్లో ఉంటే దాన్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్ అని అంటాము. బైనరీ లాంగ్వేజ్లో 0 రిప్రజెంట్స్ ద ఫాల్స్ కండిషన్ అండ్ 1 రిప్రజెంట్స్ ద ట్రూ కండిషన్. 0 ఎప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు 0 ప్రింట్ అవుతుంది, కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు 1 ప్రింట్ అవుతుంది. మెషిన్ లాంగ్వేజ్లో బైనరీ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. దెన్ వెన్ ద యూజర్ రైట్ ద కోడ్ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ బైనరీ లాంగ్వేజ్లో రాసినప్పుడు, ఒక ప్రోగ్రామర్ ఒక కోడ్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లో రాసినప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్
to the computer. Computer language ఏంటి? It is a binary language. Binary language లో ప్రోగ్రామ్ నడిస్తే కంప్యూటర్కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. If the user writes the code in binary language లో యూజర్ కోడ్ రాస్తే, binary language is nothing but a machine language. Computer can easily understand the binary language. So user can access the memory of computer directly. యూజర్ కంప్యూటర్ యొక్క మెమరీని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దాట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సాల్వ్ ద గివెన్ టాస్క్. ఇచ్చిన టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఇట్ టేక్ లెస్ టైమ్ టు కంప్లీట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ బైనరీ లాంగ్వేజ్, ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ద కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లెస్ టైమ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. See, in machine language, it is in the form of zeros and ones. Zeros and ones లో మనం ఒక కోడ్, ఏ చిన్న కోడ్ అయినా రాయాలంటే మనకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ పడుతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. మనకు కావాల్సిన కోడ్ ఆర్ మనకు కావాల్సిన టాస్క్ని ఒక ప్రోగ్రాంలో రాయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. మనకు కావాల్సిన కోడ్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం కోడ్ రాస్తే ఇట్ టేక్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. So, in order to solve this problem, assembly language was invented. What is meant by assembly language? Assembly language is nothing but we can write the program or code in the form of symbols and in the form of numericals. Numbers lo, number form lo, symbols form lo manam raste. See, this is ADD, add 5 and 6. It is a symbol and it is a numerical numbers. So, manam ila code raste dani assembly language antamu. Then compared to binary language తో కంపేర్ చేసుకుంటే the length of the code will be decreased. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ రాయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. దెన్ కమింగ్ టు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆర్ సింగిల్ లైన్. సో ద ప్రోగ్రామ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ప్రోగ్రామ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ కంపేర్ టు బైనరీ లాంగ్వేజ్ the execution of this program takes more time. ఎందుకంటే ఇది బైనరీ లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ తొందరగా అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్. అంటే యాడ్ 5 దిస్ ఈజ్ ద హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్. మరి ఈ లాంగ్వేజ్ మన కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు. దిస్ లాంగ్వేజ్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ టు ఏ కంప్యూటర్కి ఈ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు. లెట్ us see an example. There are two persons. ఫస్ట్ పర్సన్కి ఇంగ్లీష్ వచ్చు, సెకండ్ పర్సన్కి తెలుగు వచ్చు. ఫస్ట్ పర్సన్ నోస్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సెకండ్ పర్సన్ నోస్ తెలుగు. ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్తో హ్యావ్ యూ ఎట్ ఫుడ్ అని అంటాడు. అంటే మీరు అన్నం తిన్నారా అని ఇంగ్లీష్లో అంటాడు. సెకండ్ పర్సన్కి అర్థం కాదు. ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి they use a source called translator యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బైనరీ లాంగ్వేజ్. Machine does not understand this language. So in order to translate this language to machine language, a software is used. The software is called assembler. అసెంబ్లర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ఈ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్కి మారుస్తున్నాం. బై యూజింగ్ దిస్ అసెంబ్లర్ వి చేంజ్ ద యూజర్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ కదా. ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ని బై యూజింగ్ అసెంబ్లర్ వి చేంజ్ ఇట్ టు బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి మనం చేంజ్ చేస్తాం యూజింగ్ అసెంబ్లర్. ఓకే, this is all about assembly language. Then the next language is human readable language. It is nothing but high level language. High level language is nothing but a human readable language which the users can understand the language easily, but the computer does not understand this language because it is a human readable language. Computer can understand only the binary language. Okay, in this we use
two softwares, the and the compiler and interpreter. These both are used to translate the higher level language to binary language. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుండి బైనరీ లాంగ్వేజ్కి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం అసెంబ్లర్ యూజ్ చేసినట్టు ఇక్కడ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేస్తారు. దెన్ కమింగ్ టు కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్, both are used to convert the higher level language to the binary language. ఈ హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్? కంపైలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, కంపైలర్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంటే ద ఎంటైర్ కోడ్ ఆర్ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఈ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైం, అంటే లైన్ బై లైన్ కాదు, టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటేసారి మొత్తం బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు ఇంటర్ప్రిటర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి. దెన్ కమింగ్ టు సెకండ్ లైన్, ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఇండివిజువల్గా బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది, ఒక లైన్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి చేంజ్ చేసి అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు కంపైలర్, కంప్లీట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ లాంగ్వేజ్. మనకు కంపైలర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అని ఉంటాయి. సింటాక్స్ అంటే మనం రాసిన కోడ్లో ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రీడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఏ లైన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ 1 2 3 ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ అనుకుంటే ఫస్ట్ లైన్లో అండ్ థర్డ్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంటాయి. మనకు ఫస్ట్ లైన్ ఎర్రర్ అండ్ థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్ అని చూపెడుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు ఇంటర్ప్రిటర్, ఇట్ చెక్స్ ద ఫస్ట్ లైన్, ఇఫ్ ఇట్స్ ఓకే దట్స్ ఓకే. ఇట్ చెక్స్ ద సెకండ్ లైన్, దీంట్లో ఎర్రర్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడే ఆగిపోయి దెన్ ఇట్ షోస్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లైన్ కదా, సెకండ్ లైన్ ఈజ్ ఎర్రర్ అని చూపెడుతుంది. అండ్ సెకండ్ లైన్ని మనం రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత ఇట్ చెక్స్ నెక్స్ట్ లైన్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంటే మళ్ళీ థర్డ్ లైన్ ఈజ్ ఎర్రర్ అని చూపెడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. దెన్ దిస్ కంపైలర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ C++, and this interpreter is used in Python and Java. కంపైలర్ మనం C లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ పైథాన్లో అండ్ జావాలో యూజ్ చేస్తాం. లెట్ us see the small differences between these 3 languages. The first one is machine language. మెషిన్ లాంగ్వేజ్లో మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈజ్ మోర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ because it is a binary language, and binary language is a machine language which can easily understood by the computer. కంప్యూటర్కి బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ మోర్. దెన్ కమింగ్ టు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, ద లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈజ్ సమ్వాట్ లెస్ కంపేర్డ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్. లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ సమ్వాట్ లెస్ ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్వాట్ లెస్ దెన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో మనకి అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూమెరికల్స్ అండ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉంటాయి. సో ఆ న్యూమెరికల్ అండ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉన్న కోడ్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి చేంజ్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ టేక్స్ సమ్వాట్ లెస్ టైమ్ విత్ కంపేర్డ్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్. దెన్ కమింగ్ టు హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో length of the code is somewhat less compared to assembly language and machine level language, and execution speed also somewhat lesser than assembly language and machine language. Endukante it is in the form of human readable language. Is nothing but a human language, higher level language lo untadi kabatti danni compile chesi or compile or interpreter edaina use chesi danni
హయ్యర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు బైనరీ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది సమ్వాట్ లెస్సర్ దాన్ కంపేర్ టు అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. వై? బికాస్ దీస్ బోత్ assembly language and machine level language is directly interact or directly act user అంటే యూజర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూజర్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద మెమరీ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ మెమరీని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేస్తారు ఎవరెవరు అంటే the users when they use machine level language and assembly language. So by this reason the user can executes the program in less time. తక్కువ టైంలో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు హైయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో మనకి మిడిల్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది. మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లోవర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. This is the higher level language and a lower level language are these two. Lower level language consists of machine language and assembly language. And the middle level language lo both the features of high level language and machine level language untai. Then middle level language lo user can directly get access with memory. కంప్యూటర్ ఒక మెమరీని యూజర్ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేస్తారు. అండ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అండ్ యూజర్ కెన్ డైరెక్ట్లీ అలొకేట్ విత్ ద మెమరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, high level language ki example Python and Java. Okay, this is all about programming language and introduction to programming. In next class lo C programming introduction cheptanu. Don't forget to subscribe our channel and thank you for watching.